वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं
यहीं से शुरू नव जीवन हमारा यहीं से शुरू नव जीवन हमारा विश्व निर्मला प्रेमाश्रम ये न्यारा विश्व निर्मला प्रेमाश्रम ये न्यारा परमेश्वरी भगवती निर्मला
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులుగా వేచి ఉన్నటువంటి పుణ్య ఆత్మలైన సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం. ముందుగా మనమంతా మన ఎదుట ఉన్నటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీకి రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కరిస్తూ అమ్మని విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రాతః నమామి హృది సంస్పృదాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్తిమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘా. రెండు చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని అమ్మ ఎదుట సుఖాసనంలో నిశ్చలంగా కూర్చుందాము. ధ్యానానికి మన ఎదుట ఉన్నటువంటి అమ్మ యొక్క దివ్య మంగళ రూపాన్ని వీక్షిస్తూ మన దృష్టిని అమ్మ బొట్టు మీద నిలిపి కొద్ది క్షణాలు
మనలో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాము. శ్రీమాతాజీ, మా యందు దయతో మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా, దయ ఉంచి మాకు ధ్యానానికి కావలసినటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయాన్ని, పరిపూర్ణమైనటువంటి శుద్ధ ఇచ్ఛను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మేమంతా సామూహికంగా మీ దివ్య పాద పద్మాలను ధ్యానించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం తల్లి. దయ ఉంచి మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించి మా అందరినీ ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. ఇది కేవలము కేవలము మీ కృప వల్ల మాత్రమే సాధ్యం తల్లి. దయ ఉంచి మమ్మలను అనుగ్రహించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మా అందరినీ మీ యొక్క ఆనంద సాగరంలో, ప్రేమ సాగరంలో విలీనం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ ఇచ్ఛానుసారంగా నడిపించండి తల్లి. నెమ్మదిగా సామూహికంగా మనలోని కుండలిని మాతను ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాము. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద నిలుపుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
మనలో పెరిగిన చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదాము. కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచి, ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి, చిత్తాన్ని పూర్తి ఇడానాడి మీద ఉంచి, హే ప్రభు శ్రీ గణేశ, దయ ఉంచి మాలో ఇంకా ఇప్పటికీ ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ని, అనిశ్చలతను దయతో తొలగించండి తండ్రి. హే ప్రభు గణేశ, మాలోని దివ్యత్వాన్ని మేము తెలుసుకోవడానికి కావలసినటువంటి పరిపూర్ణమైన నిశ్చలతను మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. హే ప్రభు, దయ ఉంచి మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక వివేకంతో మా ఎడమ పార్శ్వాన్ని సంపూర్ణంగా దీప్తివంతం చేయండి తండ్రి. కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి, చిత్తాన్ని పూర్తి పింగళానాడి మీద ఉంచి, హే ప్రభు హనుమాన్, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి అహంకారాన్ని, ఆవేశపూరిత స్వభావాన్ని, మాలోని కర్తాభావాలను సమూలంగా తొలగించండి తండ్రి. హే ప్రభు, దయ ఉంచి మీకు గల నిర్భీతత్వాన్ని, అమ్మ పట్ల మీకు గల పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. హే ప్రభు హనుమాన్, దయ ఉంచి మా యొక్క కుడి పార్శ్వాన్ని మీ యొక్క భక్తి శ్రద్ధలతో సంపూర్ణంగా దీప్తివంతం చేయండి తండ్రి. రెండు చేతులు హృదయ స్థానం దగ్గర ఉంచుకుందాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు శారీరక, మానసిక, భావనాత్మకమైనటువంటి సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా సూక్ష్మన మార్గానికి మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రసాదించండి తల్లి.
తద్వారా మేము సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతామమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుందాము. కుడి చేతిని ఎడమ హృదయం మీద ఉంచి 12 సార్లు అమ్మా మీ కృప వలన నేను ఆత్మను అని చెప్పుకుందాము. అమ్మా మీ కృప వలన నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను. అమ్మా మీ కృప వలన నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను. అమ్మా మీ కృప వలన నేను పరిశుద్ధమైన ఆత్మను. మనస్సులో చెప్పుకుందామండి. చేతిని వడిలోకి తెచ్చుకుందాము. కుడి చేతిని మన లోని శక్తిని ఎడమ నుంచి కుడికి 7 సార్లు స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం మీద ఉంచి శ్రీ శివపార్వతి మంత్ర తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శివపార్వతీ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదకి తీసుకువెడదాము. సహస్రారంలోని బ్రహ్మరంధ్రము సదాశివుని యొక్క స్థానం. మన చిత్తాన్ని బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఉంచడం అంటే మన చిత్తాన్ని మనం ఆత్మ మీద ఉంచినట్టు. చిత్తాన్ని బ్రహ్మరంధ్రం మీద ఉంచినప్పుడు మన యొక్క చిత్తం ఆటోమేటిక్గా ఆత్మ మీద లగ్నం అవుతుంది. కొద్దిసేపు ఈ స్థితిలో ఉందాము.
స్వరం మన ఎడమ హృదయాన్ని గమనిద్దాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మను గమనిద్దాము. అమ్మని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు ఆత్మానందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మమ్ములను సంపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులుగా చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు నిరానందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. అమ్మని ఈ విధంగా స్తుతిద్దాము. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి, పరిజనా ప్రాణా శరీరం గృహం, పూజాతే విషయోపభోగరచనా, నిద్రా సమాధి స్థితి, సంచారః పదయో ప్రదక్షిణ విధి, స్తోత్రాణి సర్వా గిరో యద్యత్ కర్మం కరోతి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం. దీని భావార్థము, మహాదేవ స్వరూపిణి అయిన జగన్మాత శ్రీమాతాజీ, మీరే మా యొక్క ఆత్మతత్వము కావలేను. సాక్షాత్ పార్వతి స్వరూపిణి అయిన మీరు మా యొక్క అంతఃకరణము కావలేను. మా శరీరము మీ గృహము కావలేను. మా ప్రాణములు మీ యొక్క పరిజనులు కావలేను. అమ్మా, మేము అనునిత్యము ఆచరించు జ్ఞానేంద్రియ విషయానుభవములన్నీను మీ పూజ కావలేను. అమ్మా, మేము ఈ శరీరముతో పొందు నిద్ర, మీతో ఏకత్వమునందు సమాధి స్థితి కావలేను. అమ్మా, ఆ వాక్కులు మీ యొక్క స్తుతులు స్తోత్రములు కావలేను. అమ్మా, మేము మా పాదములతో చేయు సంచారము, మీకు చేయు ప్రదక్షిణము కావలేను. ఇంత ఇంత ఏళ్ళ తల్లి, మేము ఏది చేసినను అదంతయు మీ యొక్క ఆరాధన కావలేను. అట్టి పవిత్రాత్ములుగా, పవిత్ర జీవులుగా మమ్ములను తయారు చేయమని వేడుకుంటున్నాము తల్లి.
ఈ స్థితిలో ఉంది. అమ్మ అమృతవాణి విందాము. We can say in 1970, 5th May, first time, the collective spirit of God opened out. So far, the blessings of God came to human beings individually as grace, and they received their self-realization individually, one by one. And the method for individual realization was just the opposite of the collective. First, they had to establish their dharma, cleanse themselves fully, desiring all the time for their salvation, putting their attention to their salvation, as they call it Ishvara Pranidhan, thinking of God, asking for His grace, and acting in a scrupulous dharmic ways to keep themselves pure. They had to control their mind, control their desires, control their action in such a manner that they absolutely kept to the center path. And when they could get through all that, testing and immunity, and when they deserved, then only the grace of Mother gave them realization. This pattern was on for some time. These few people who got realization did lots of wonderful things to prepare for Sahaja. They were in every field of life, but very few and unique. For example, in India and in many other places in ancient times, they discovered the unique gifts of the Mother Earth, what we call as the Swayambhus, created by themselves. These stones or stone images which were thrown out by the Mother Earth were discovered by these saints. They put shrines there, they worshipped them, and they, by worshipping, they made these images vibrate, more of vibrations, and vibrate that area. All over the world there are such stones, but only the saints could discover them. Then they established the importance of virtue in life, how virtue can give you health, wealth, and prosperity, which is glorifying and not which is degrading or which distracts you. They established schools and universities, especially in India,
And today, even today in India, the families which belong to one universities carry the name of that university as their gotras. And even today, the families belonging to one gotra cannot marry. They prepared young children, educated them in such a manner that they led a very dharmic life, enjoyed their married life fully, and then they matured in such a manner that they got their realization and lived a life of complete enjoyment. Thus they distracted the attention of people which was outside to inner deeper values by their own example, by their own behavior, by their own style of enjoyment, by leading a very cheerful and a happy life. All this permeated a kind of confidence in God, religion, and a very good, balanced life. They have really done a great job of first building the scaffoldings of the huge, great building of Sahaja, which is going to come now. They are just like nuts and bolts in our whole working. Their desire to establish dharma was so great that complete divine force of Mahakali was working through them. Then they put it to the action, such understanding and such wisdom. Great scriptures were written by them. And for many years, thousands of years, they were the guiding lines for people. Only in the modern times, it should say about 1,000 years or so, people started doubting them. Before that, people used to doubt themselves. They used to doubt that we are not yet capable, we are not good enough, we cannot do it better, but they are perfect. Whatever they have said is all right. There was no doubting about the incarnations or about these saints, what they said. But the doubting was about themselves. That how is it that this is the good path we know, this is the real path we know, still we are going in the wrong direction. If you read the poems of those days, it's all the time. That's why, despite the desire to be good, to be upright, to be righteous, why am I roaming into wrong paths and wilderness?
The writers in those days always showed that a good, righteous man was rewarded by God's blessings. But all this started toppling down with the ego developing and the superego challenging. Confusion started coming into the minds of people, and they started doubting those great realized souls instead of doubting themselves. Because they could not reach anywhere near these great saints, some of them were influenced by many satanic forces around and played into their hands and started doubting those realized people and all these great scriptures. So one side we have the doubting people, the other side the fanatics. Those who try to adhere more and more to the teachings had to become fanatics. So they became fanatics. And those who started doubting also could not show any benefits of doubting, could not convince the fanatics that they were wrong. So on one side we had fanatics and on another side the doubting people. It's like standing between the two stools. The real religion in man collapsed. There cannot be a new religion. Religion is a continuous living process within us, which is our sustenance. It's like a ladder on which we climb, leaving one by one, step by step, but not leaving the ladder. All others are required. So the ultimate had to be established because of these two types of emergence. One doubting, another fanatics. Both had not known God. Both had not achieved reality. And they criticized each other because both of them did not know what truth was. I took my birth at a point where these confusions had started showing its results even on the physical plane. All imbalances of life react physically, mentally, emotionally, also spiritually. When I started looking around, I was amazed how ignorance had made people naive, like a cloud of ignorance which came on them. Formerly people had this much understanding, this much sensitivity to know what is right and what is wrong. Even if they were wrong, they knew that wrong was wrong and right was right. But in this confused state,
I was born. And I knew I was to open the Sahasrara. So I started my work after my first shocks. I decided not to talk about it to anyone and lead a very, very normal life of a very ordinary person. Not to be very striking. Because, like Christ, when he was born, a star came up. That's how the King Herod came to know about him. And his forces worked, and you know the story, what happened. If you are born with any striking signs, the negativity immediately finds you out. As it is, it found me out. And just after the 15th day of my birth, there was a very big accident, as you know. I had to really work very hard to enter into your being, to find out the different permutations and combinations. First of all, I had to find out your basic problems. What are your basic problems are. Once you handle the basics, then you can handle the permutations and combinations. After finding the basic problems, I started finding out your permutations and combinations. And I was amazed how human beings were placed to their outside world and how they reacted to their outside world, and I identified that these permutations and combinations which formed within themselves were also capped by their other identifications, like the society in which they were born, like the nation in they were born, like the ideas that were there. All these things became much more important than the original being which is universal within you. And every individual had taken a very odd, funny, awkward type of a shape, which I didn't know how to reduce and how to bring it to proper growth level by which they start their growth. It was a very hard work. And the nights after nights I used to work while leading a very ordinary life of a very normal person. I used to deliberately behave like a very simple ordinary student and show all my ignorance about things. But sometimes, truth has an awkward habit of slipping out, and it used to show itself. Then this working started, and one of the biggest major problems of human beings I found was the family life. And that's why I married. I wanted to study what are the problems of family life. And then I started facing these problems as if they were my own, and started understanding why people behave in this manner and that manner. Because these corrections are to be done, of course, by you, but much more by the divine force. And if I could know what are your problems, I would be able to act. Then other problems like political, economic and all these problems also, I
tried to study because they became so important for human beings, which are of absolutely artificial value, but they did. So I had to see to that what makes them do this and what makes them do that. Sort of a human behavior science I had to study for years. And then as you start unfolding, or you can say unentangling or disentangling or taking out the knots of a bundle, you reach a point where all the knots are opened out and one knot is still left, you see, which is to be opened out. And that was done on the 5th of May 1970. And once that had done, the collective phenomena started working. And the greatest collective phenomena was that the Shri Chakra being on this earth could be felt through your fingers. This was never before so. Nobody felt the fingers enlightened. Nobody felt the vibrations on the fingers as such. But they felt it within themselves. Because the rising of the Kundalini and everything and the way they developed themselves inside, they were more concerned about one individual. They developed their inner being much more than their collective being. But now, because the Sahasrara of the universe was opened out, everybody started feeling the vibrations around them with their own hands. That means the chakras themselves were feeling. Before, now the fingers which are manifested from the power of a particular chakra or chakras could feel the vibrations. That means the sensitivity of the divine which was in the chakras spread out to peripheries to such an extent that a human being could feel it on the fingers. This was fantastic. So, my job was to move from the center to the periphery. While moving that, whatever are the obstacles I met, I had to clear them out, one after another. And then once all the obstacles are cleared out and all the network is properly done, then to generate the energy through this happening of Sahasrara. So you can imagine how important is this day. Now this one is for myself. I don't know how many of you really know how much the divine had to work and how many of you are really thankful to the divine for this tremendous work which was done through ages, and now especially for these 47 years of my life. Relentlessly it worked, keeping up the facade of a very normal, ordinary person. Because it had to reach to the ordinary, not to the extraordinary, but to the ordinary. And one had to take out the extraordinary qualities in the ordinary by making them deeper. This was the tremendous task. But then I must say that the Sahaja Yoga, when it started working out, I also was given very great workers
rules of Sahaja, who took it up upon themselves as their own responsibility. And you all should be thankful to them because they really worked very hard with me, taking up upon themselves as their own responsibility. Very few, but they did. The rest of them can be divided into many categories. Some of them just came for their own treatment or something like that of a very low level, or for their relations. When they got realization, they got all their sick relations to me. Then some of them came for their financial and all sorts of mental problems. Then some of them came for their family and spiritual problems, for getting rid of that. But the ones who took it up as their own responsibility, that this is what they have to do, this is their life, this is what their complete meaning is. They put entirely their attention to it. And they worked it out, whatever was possible, on their own level. So, today we have to understand one thing, that we really need those brave people and those people who feel responsible, which is a very important virtue of Sahaja. While personal things, your own chakras and your own problems and all that is not important. Because if the whole improves, you are going to improve too. If the whole of the body improves, you are going to improve. But if one finger improves, the rest of the body is suffering. You are not going to be happy either. So the main thing is, what are you doing for Sahaja? What you can do, how far you can go, how you are going to work it out. In every walk of life and field of life, those who really work it out as a great responsibility upon themselves are the ones who will be given more and more powers and chances. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
శ్రీమతి కళ్ళు తెరిచి అమ్మకి నమస్కరిద్దాము. 2 చేతులు జోడించి అమ్మకి కృతజ్ఞతావందనాలు చెబుదాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందులకు, ఈ ధ్యానంలో మాకు ఇంతటి ఆనందాన్ని, మీ యొక్క దివ్య ఆశీస్సులను చైతన్య రూపంలో మాకు ఇంతగా ప్రసాదించినందులకు మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాము. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే దయతో మన్నించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి యొక్క సహస్రారాలను సంపూర్ణంగా తెరిచి మా అందరినీ ట్రూ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా ప్రార్థనలన్నింటినీ అంగీకరించి మమ్మలను ఆశీర్వదించండి తల్లి. అమ్మా, మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన అనంతమైన సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. అన్యథా శరణం నాస్తి, త్వమేవ శరణం మమ. కలెక్టివ్ బంధన్. మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. తిరిగి సాయంకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. ఈరోజు అందరికీ శుభమయంగా, మంగళమయంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ. అవకాశం ఉన్నవారు కొద్దిసేపు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాము.